Voilà, apparemment le cas. Oui. Je peux rentrer? Oui. Oui. Viens, viens. Bon, ça y est. Regarde la bête. Donc voilà, la Turbo 3. En Italie, on appelait ça turbone, le grand turbo, là. Mais en fait, elle est électrique. Donc ça c'est plus de 500 chevaux sur les roues arrière. Ça, c'est un vrai projet. Oui, c'est un vrai projet. On travaille pour qu'elle sorte. Je ne vais pas vous dire quand, mais elle va sortir. Personne ne sait ça. Personne ne sait ça. Donc c'est une exclusive pour vous. Là, on n'est pas seulement en train de, comme avec la Renault 5, de un peu nourrir l'histoire de Renault, mais aussi le mythe. Et là, on fait vraiment une pièce maîtresse. Ça, c'est monocoque en carbone. C'est quoi? C'est moins de 3 secondes de 0 à 100. Ça va être marrant. C'est un truc only for the brave, pour les courageuses. Moi, je trouve génial d'avoir des entrées d'air qui sont aussi la charge. La prise de recharge, voilà. Ouais. Ça montre à la fois sportivité, électricité. Voilà, la prise de recharge se cache dans une des écopes d'air à l'arrière, effectivement. Tu posais la question si c'est fini. Mais évidemment, c'est pas fini, au contraire. Tu vois, ça, c'est un peu la sublimation de l'idée qu'on a de l'automobile et de la révolution. On fait rêver les gens. C'est comme on voit les choses. C'est notre philosophie. Ça représente le futur. Ouais, c'est une partie du futur. Mais ça te montre bien qu'on veut créer de la surprise, de l'émotion. Je pense que ça reste la clé pour le succès dans l'automobile. The Renault 5 Turbo returns with crazy power. The rear-wheel drive electric hot hatch is going into production. Electric hot hatches are few and far between. Models that spring to mind include the Abarth 500e, Cupra Born VZ, Mini John Cooper Works, and the lesser-known MG4 XPower. Renault wants to overshadow all of them, including its very own Alpine A290, with a ludicrously powerful iteration of the Reborn 5. Yes, the Renault 5 Turbo is back, and just like the Porsche Taycan, it's an electric car with turbo in its name. Although it may send a concept vibe, the Renault 5 Turbo 3e is not just for show. The automaker with the diamond logo intends to put the car into production. The tiny but mighty hatchback will be rear-wheel drive, much like its 1980s ancestor. Instead of having the original car's mid-mounted 4-cylinder engine, it'll rock a pair of rear electric motors. That turbo 1.4-liter mill made about 160 horsepower, whereas its EV spiritual successor has more than 3 times the power. The French tout a combined output of over 500 horsepower, or a whopping 285 horsepower more than the Alpine A290 we mentioned. The power gap between the 5 Turbo 3e and a standard Renault 5 is even greater, at a ludicrous 350 horsepower. Torque isn't mentioned, but we do know the electric hatch will need only 3.5 seconds to hit 62 miles per hour, 100 kilometers per hour, from a standstill. It makes it 0.3 seconds quicker than the MG4 XPower, which packs only 429 horsepower. The spectacularly muscular body deletes the regular Renault 5's rear doors in exchange for side vents. Renault adds bulging fenders as a throwback to the original R5 Turbo. We're also noticing massive 20-inch wheels on what remains a diminutive car. The two-tone alloys are wrapped in 245/35 ZR20 tires at the front and meaty 275/35 ZR20 rubber at the rear. Although it's the first Renault-badged electric hot hatch going into production, there have been one-offs in the past. Some of you will recall the 2017 Zoe eSport with 460 horsepower and the 2022 R5 Turbo 3e with 375 horsepower. The road-going model is going to trump both, presumably for an exorbitant price tag and low production numbers.